ইউ আর ওয়াচিং মিম একাডেমি চ্যানেল। আজকে আমরা শিখব হ্যাভ টু হ্যাজ টু দিয়ে কিছু বাক্য তৈরি করতে। আমাকে ঔষধ নিতে হবে। আই হ্যাভ টু টেক মেডিসিন। আই হ্যাভ টু টেক মেডিসিন। আমাকে ঔষধ নিতে হবে না। আই ডোন্ট হ্যাভ টু টেক মেডিসিন। আই ডোন্ট হ্যাভ টু টেক মেডিসিন। আমাকে কি ঔষধ নিতে হবে? ডু আই হ্যাভ টু টেক মেডিসিন? ডু আই হ্যাভ টু টেক মেডিসিন? আমাকে কি ওষুধ নিতে হবে না? ডোন্ট আই হ্যাভ টু টেক মেডিসিন? ডোন্ট আই হ্যাভ টু টেক মেডিসিন? রাহুলকে মাছ ধরতে হবে। রাহুল হ্যাজ টু ক্যাচ ফিশ। রাহুল হ্যাজ টু ক্যাচ ফিশ। রাহুলকে মাছ ধরতে হবে না। রাহুল ডাজেন্ট হ্যাভ টু ক্যাচ ফিশ। রাহুল ডাজেন্ট হ্যাভ টু ক্যাচ ফিশ। রাহুলকে কি মাছ ধরতে হবে? Does Rahul have to catch fish? Does Rahul have to catch fish? রাহুলকে কি মাছ ধরতে হবে না? Doesn't Rahul have to catch fish? Doesn't Rahul have to catch fish? তোমাকে সৎ হতে হবে। You have to be honest. You have to be honest. তোমাকে ডাক্তার হতে হবে। You have to be a doctor. You have to be a doctor. একটি বই লিখতে হবে। A book has to be written. A book has to be written. কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে। The work has to be completed. The work has to be completed. বাড়িটি বিক্রি করতে হবে। The house has to be sold. The house has to be sold. একটি কলম কিনতে হবে। A pen has to be bought. A pen has to be bought. তোমার একটি গাড়ি থাকতে হবে। You have to have a car. You have to have a car. Thank you for watching this video.